Welcome everyone, and thank you for being here for Prisha and Stuti's Arangetram. With great privilege and pride, I introduce Guru Srimati Vishal Ramani's Parampara. Guru Vishal studied the Bharatanatyam art form in Tanjore traditional style from age 4. Under the guidance of late Sri Govindaraj Pillai and Mahalingam Pillai of Sri Rajarajeshwari Bharatanatyam Kala Mandir in Mumbai, India. She has been teaching for the past 40 plus years in Bay Area and is one of the early pioneers to nurture and promote Indian classical dance in California. She is tradition bound and works within the framework of Tanjore style and at the same time explores the beauty and sweetness of multiple dance forms and languages. Dance to her is not a mundane statement or monotonous dramatization. Bharatanatyam is a way to experience the divine supreme. Sri Kripa is so blessed with many graduate students who are always there to feel the excitement and parents who are always there to provide the support for various activities. It was also a privilege for Prisha and Stuti that this happened to be the 300th Arangetram event for Guru Vishal Ramani. And now I would like to invite to the stage Guru Vishal Ramani. Shweta and Prashant, it's an honor. Thank you. And it's a greatest honor for me to see them on stage. My wonderful musicians from Chennai. You know, some things that we take for granted in our lives, that things are going to happen the same way year after year. But how do you know? Says COVID, and COVID completely shut the world. And this is after 3 years I'm meeting them again. A grand welcome to them on behalf of all of you. Thank you for being here. Every one of you, my warmest welcome to you. An Arangetram is a journey that a student goes through after a few years of perseverance, discipline, understanding the structure of this great legacy, this dance form, Bharatanatyam. The thought rose in my mind in the year 1979, 80, 81, 82, when I trained my first student and had my very first Arangetram in the area. The Bay Area saw an Arangetram with live music at the Kabali Theatre. And I thought at that time, there is a theatre in Madras called the Kapali Theatre. And this could be a signature theatre that we could use, Kabali Theatre. And when I approached the theatre, they said to me, is this some kind of a dance where people whistle and scream and squeal with delight? I said, yes, they squeal with delight, but they don't whistle. And they welcome every part of it, and there is nothing that is untoward in this dance form. It's a beautiful, structured dance form that we revere as a temple art, danced by the great dancers of the temple, the Devadasis, the Rajadasis, dancers who were dedicated in the line of duty, and danced this for purely enjoyment, pleasure, entertainment, and devotion as an offering to the gods. A question was asked of me, have I evolved as an artist? Have I evolved as an artist is a question that you should ask every artist, whether he is a painter, a sculptor, a dancer, a musician, or whatever he is. Of course we do. Every part of life, every aspect of life teaches us different lessons in life. And as we watch the panorama of events around us, our emotions, our inner being comes to fruition, and we see this as an expression. As every dance student enters the podium or the studio or the floor, we see them as our gurus.
Not the Guru as Shishya and Shishya as Guru, but even the Guru sees the Shishya as a Guru. For every aspect of that child or that dancer's movement is a tuition in itself, is a fruition in itself, that which teaches us how to be. It's a way of living where we enjoy every moment of what we do. An artist is so far away from the world of science, you may say. Not really true that the artist lives in the factual world, yet the artist also floats in the ethereal world. The artist also becomes very spiritually inclined, for he or she knows there is an outer force that is really having an influence on the art, on the painting, on the exhibition, on the subjects of that day. What a beautiful art form that teaches you the way of pranayama, breathing, the way of trataka, the eye movements, how to do yoga and yogic breathing, how to discipline your body, mind, your thoughts, your feelings, how to express without hurting anyone, how to really be balanced in what you do, how to center your inner being and center your outside self. I am truly, truly privileged, and I find myself always a disciple of the great Lord Nataraja. I also find that every artist who comes to me and as he whispers, as he beats the drum or hits the talam or speaks the language, every poet who forms the poetry, poetic words, the lyrics, has an influence on me. To be able to receive this kind of a tuition, every one of us should feel really extremely privileged, and I am. With bhakti, devotion, strongly held in my heart, I welcome the students of today. I know you are waiting to see them. There are two damsels that have descended from the Devaloka. I don't want to call them Ramba or Menaka, but they look like that. In my eyes, they are beautiful. In Shweta and Prashant's eyes, they are their darlings. In your eyes, they are these cute little children that will come and explore the territory of this vast ocean called Bharatanatyam. They will explore the pure dance aspects, the expressional dance, as well as go into dramatic flourishes. And I'm sure you will enjoy it every moment. I'm sure they'll hold you in a grip and your attention will not be diverted, I hope. These with hopes and prayers, I welcome these beautiful children to the stage. I also welcome the parents to come and give them the Ashirvadam, the blessings along with me. Prisha and Stuti.
Thank you. नत जनपालिनी नलिन कांति नत जनपालिनी नलिन कांति नत जनपालिनी नलिन कांति नत जनपालिनी नलिन कांति नवरस कलारसिके अंबिके नत जनपालिनी नलिन कांति नवरस कलारसिके अंबिके नत जनपालिनी नलिन कांति नवरस कलारसिके अंबिके नत जनपालिनी नलिन कांति मद मता गज गमनी शिवे 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 मामव सततं जननी माये मामव सततं जननी माये मामव सततं जननी माये सगरि मा पनि सगरि मगरि सनि प मगरि मा सगरि मा पनि सगरि मगरि सनि प मगरि मा नि पनि नि नि सगरि मा पनि सगरि मगरि सनि प मगरि मा नि पनि गरि सा सगरि मा पनि सगरि मगरि सनि प मगरि मा नि पनि गरि मा गरि प मगरि नि प स नि प गरि नि प मगरि प मगरि नि प स सगरि मगरि सनि प नि सगरि मा प स नि रि सनि प मगरि मा प नि स सगरि मगरि सनि प नि सगरि मगरि नि रि नि प मगरि नत जनपालिनी नलिन कांति नवरस कलारसिके अंबिके नत जनपालिनी नलिन कांति परम कृपा करी वत मनोहरी परम कृपा करी वत मनोहरी पंकजनेत्री परम पवित्री परम कृपा करी वत मनोहरी
पङ्कजनेत्री परमपवित्री मरगतवर्णश्री परमेश्वरी मरगतवर्णश्री परमेश्वरी मरगतवर्णश्री परमेश्वरी मरगतवर्णश्री परमेश्वरी माधुर्यवाग्विलासिनी शङ्करी माधुर्यवाग्विलासिनी शङ्करी सगरि मपनि सगरि मगरि सनि पमगरि मा निपनि गरि सा सगरि मपनि सगरि मगरि सनि पमगरि मा निपनि गरि मा गरि पमगारि निपस निपगरि निपनि पमगरि पमगारि निपस सगरि मगरि सनि पनि सगरि मा पसनि रि सनि पमगरि मा पनि सगरि मगरि सनि पनि सगरि मगारि निरि नि पमगारि रत जनपालिनी हरिर कान्ति नवरस कलारसिके अम्बिके रत जनपालिनी नलिन कान्ति नलिन कान्ति Welcome to all of you. Can you hear me? The first dance that Prisha and Stuti, the young dancers, will do is the Pushpanjali. Here they enter the platform with verve and excitement to execute a series of footwork patterns. This is followed by the showering of flowers at the feet of the Trinity of gods and goddesses, Ashtalikpalakas, their guru, and scholars who are present on the orchestral platform. They humbly acknowledge the presence of the audience and pay their salutations. This is followed by Ganesha Kavuthuvam, a traditional item interspersed by surkatas or rhythmic syllables, and lines in praise of Lord Vinayaka, who is the son of Shiva and who is wisdom incarnate. Vinayaka shall lead the way and help them achieve success in their endeavor. This item is followed with sage Tulsidas' composition that sings the praise of Ganapati. The song reiterates the same theme of seeking his blessings through song and dance to receive the reward of excellence in rendering. Ganesha, the elephant-faced god, son of Shiva and Bhavani, will lead us to Siddhi or success, and Buddhi or wisdom, and discerning power in all we do. May this Ganesha forever be with us, and all of us are filled with compassion and goodwill towards each other. Pushpanjali is in Ragam, Vrindavani and Varamu, Talam, composition of M.S. Sukhi. This is followed by Ganesha Kavuthuvam and Ganesha Kavuthuvam in Ragam Nattai, followed by a song on Ganesha, a composition of sage Tulsidas. And this is in Yaman.
तदी ततो तदिगिण त्वं झं तक जणु ततां तकिटदीं तकिट तकधिमि जणु तकिट तक जणु तजणु दिनि तकिट तकतां तदीं ततो तदिगिण त्वं झं तक जणु ततां तकिटदीं तकिट तकधिमि जणु तकिट तक जणु तजणु धिमि तकिट तकतां तदीं ततो तदिगिण त्वं झं तक जणु ततां तकिटदीं तकिट तकधिमि जणु तकिट तक जणु तजणु धिमि तकिट तकतां तदीं ततो तदिगिण त्वं झं तक जणु ततां तकिटदीं तकिट तकधिमि जणु तकिट तक जणु तजणु धिमि तकिट तकतां तदीं ततो तदिगिण त्वं झं तक जणु ततां तकिटदीं तकिट तकधिमि जणु तकिट तक जणु तजणु धिमि तकिट तकतां तदीं दीं ततो तदिगिण त्वं झं तक जणु ततां तकिटदीं तकिट तकधिमि जणु तकिट तक जणु तजणु धिमि तकिट तकतां तदीं ततो तदिगिण त्वं झं तक जणु ततां तकिटदीं तकिट तकधिमि जणु तकिट तक जणु तजणु धिमि तकिट तकतां तदीं दीं ततो तदिगिण त्वं झं तक जणु ततां तकिटदीं तकिट तकधिमि जणु तकिट तक जणु तजणु धिमि तकिट तकतां तदीं ततो तदिगिण त्वं झं तक जणु ततां तकिटदीं तकिट तकधिमि जणु तकिट तक जणु तजणु धिमि तकिट तकतां तदीं ततो तदिगिण त्वं झं तक जणु ततां तकिटदीं तकिट तकधिमि जणु तकिट तक जणु तजणु धिमि तकिट तकतां तदीं ततो तदिगिण त्वं झं तक जणु ततां तकिटदीं तकिट तकधिमि जणु तकिट तक जणु तजणु धिमि तकिट तकतां तदीं ततो तदिगिण त्वं झं तक जणु ततां तकिटदीं तकिट तकधिमि जणु तकिट तक जणु तजणु धिमि तकिट तकतां तदीं ततो तदिगिण त्वं झं तक जणु ततां तकिटदीं तकिट तकधिमि जणु तकिट तक जणु तजणु धिमि तकिट तकतां तदीं ततो तदिगिण त्वं झं तक जणु ततां तकिटदीं तकिट तकधिमि जणु तकिट तक जणु तजणु धिमि तकिट तकतां तदीं ततो तदिगिण त्वं झं तक जणु ततां तकिटदीं तकिट तकधिमि जणु तकिट तक जणु तजणु धिमि तकिट तकतां तदीं ततो तदिगिण त्वं झं तक जणु ततां तकिटदीं तकिट तकधिमि जणु तकिट तक जणु तजणु धिमि तकिट तकतां तदीं ततो तदिगिण त्वं झं तक जणु ततां तकिटदीं तलं तक तिक तक तदिगिण त्वं तां अदितां सत्तितां अदक सत्तितां तक्किडदिग तर्गिडों तरित तन्न तक्किडदिग तर्गिडों तन्न तजुनु तक्किडदिग तर्गिडों झं तक जणु ततां तकिटदीं तकिट तकधिमि जणु तकिट तक जणु तजणु धिमि तकिट तकतां तदीं ततो तदिगिण त्वं झं तक जणु ततां तकिटदीं
सा सरी नि सा पनि म प मरि मरि सरी सा नि सरी म सा री रि म पनि म प म पनि सा पनि पनि सरी नि सरी मरि स मरि मरि स नि प म पनि सा नि सा नि प मरि सरी मरि स सा रि म प नि सरी मरि स नि परि स नि प मरि म प नि स जं तक जनु ततां तकिटदी तकिट तकधि नि जनु तकिट तक जनु तजनु धीमि तकिट तक तां तधि ततो तदिगिण तों झं तक जनु ततां तकिटदी तां तकिट दीं 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 तकिट तुम तक जनु तुम तक तजं तजनु तदीं तक जनु तक तां तां तकिट दीं 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 तकिट तुम तक जनु तुम तक तजं तजनु तदीं तक जनु तक तां तकिट दीं 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 तकिट तुम तक जनु तां तजं दीं तजं तुम तजं नं तजं कृतकृतकृतुं तकृतकृतकृतुं तकृतकृतकृतुं तां तकिट दीं 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 तकिट तुम तक जनु तक तजं तजनु तदीं तक जनु तक तां तकिट दीं 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 तकिट तुम तक जनु सा मग सा नि द म नि सा नि द मग स ग सा नि ध नि स ग म ग म द नि द सा नि द ग स नि द म ग म द नि स ग म ग सा म ग सा नि स ग स नि ग सा नि द नि सा नि द सा नि द म ग स नि द ग सा नि द म सा नि द म ग तां तकिट दी 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 तकिट तुम तक जनु तो तक तजं तजनु तदीं तक जनु तक तां तकिट दीं 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 तकिट तुम तक जनु तोम तक जनु तोम तक जनु देतै तां देतै देतै तां देतै तकुतां तकुतकिट गिण तुंग तकुं तां तुंग दंगुकु 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 दीतां कुतकिट गिण तुंग तकुं तां तुंग दंगुकु 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 दीतां कुतकिट गिण तुंग तकुं तां तुंग दंगुकु 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 दीतां कुतकिट गिण तुंग तकुं तां तुंग तां तंगी तंगी किडदग दिक्कुत्तां सिरिकिड तुं तुं दिक्कुं तरि दिक्किड किड तगि दिक्कुं तुंग तां तंगी तंगी किडदग दिक्कुत्तां सिरिकिड तुं तुं दिक्कुं तरि दिक्किड किड तगि दिक्कुं तुंग हरि तिरुमरुगने विघ्न
விக்ன விநாயக வினை கெட அருளிய கணபதி ஜெய ஜெய அதி திருமருகனே விக்ன விநாயக வினை கெட அருளிய கணபதி ஜெய ஜெய அதி திருமருகனே விக்ன விநாயக வினை கெட அருளிய கணபதி ஜெய ஜெய அதி திருமருகனே விக்ன விநாயக வினை கெட அருளிய கணபதி ஜெய ஜெய தீக்கிட உதரகடம் கீழம் தீக்கிட உதரகடம் ஜெய ஜெய தீக்கிட உதரகடம் கீழம் தீக்கிட உதரகடம் ஜெய ஜெய தத்திக்கை துத்திக்கை யானை முகத்தவந்தும் கிடகிட தகி திக்கும் தொங்க தேவர்கள் கணபதி திக்கிட கிட தகி திக்கும் தொங்க கணபதி கௌதுவம் கற்றவர் வினயர உக்குடுதாம் உக்குடுதை தத்திக்கை துதிக்கை யானை முகத்தவன் துங்கிட கிடதகி திக்கும் தொங்க தேவர்கள் கணபதி திக்கிட கிடதகி திக்கும் தொங்க கணபதி கௌதுவம் கற்றவர் வினயர உக்குடுதாம் உக்குடுதை தத்திக்கை துதிக்கை யானை முகத்தவன் திரிகிட தொம் திக்கும் தரி தேவர்கள் கணபதி திக்கிட கிடதகி திக்கும் தொங்க கணபதி கௌதுவம் கற்றவர் வினயர உக்குடுதாம் உக்குடுதை தகுதி குட துங்கிட கிடதகிடம் தங்கி கிடதகிதி கீதாம் தததாம் गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी नंदन शंकर सुवन भवानी नंदन शंकर सुवन भवानी नंदन गाइए गणपति जगवंदन सिद्धि सदन गजवदन विनायक सिद्धि सदन गजवदन विनायक सिद्धि सदन गजवदन विनायक सिद्धि सदन गजवदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सबलायक कृपा सिंधु सुंदर सबलायक शंकर सुवन भवानी नंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी नंदन गाइए गणपति जगवंदन मोदक प्रिय मुद मंगलदायक
मुद मंगलदाता मोदक प्रिय मुद मंगलदाता मोदक प्रिय मुद मंगलदाता विद्यावारिधि बुद्धि विधाता विद्यावारिधि बुद्धि विधाता शंकर सुवन भवानी नंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी नंदन गाइए गणपति जगवंदन मांगत तुलसीदास कर जोरे मांगत तुलसीदास कर जोरे मांगत तुलसीदास कर जोरे मांगत तुलसीदास कर जोरे बस हूँ राम सिय मानस मोरे बस हूँ राम सिय मानस मोरे शंकर सुवन भवानी नंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी नंदन शंकर सुवन भवानी नंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन
alluring precision. The dancers' feet are so attractive as they perform a pure dance masterpiece, a JATHISWARAM. The JATHISWARAM weaves together a 6-beat rhythmic measure wherein the dancers create magic in movement and intricacy in footwork. The repetition of the Pallavi lines leave a resonance of sound and rhythm, and they thoroughly enjoy their journey of weaving the various gates or nades within the measured lines. A special mention to the two teachers of Shekhar family, Kavita Venkateshan and Shruti Shekhar, who helped them along this journey by teaching them this dance, originally choreographed for them. This JATHISWARAM is in Nasikabhushani Ragam, set to Talam, Srimati Kanagmani Vijayendra's composition. Sari saga sama padani sa Sari saga sama padani sa sa ni da pa ma ga ri sari saga sama padani sa sa ni da pa ma ga ri sari saga sama padani sa sa ni da pa ma ga ri sari saga sama padani sa sa ni da pa ma ga ri sari saga sama padani sa sa ni da pa ma ga ri sari saga sama padani sa sa ni da pa ma ga ri sari saga sama padani sa sa ni da pa ma ga ri sari saga sama padani sa sa ni da pa Takata dikena tom talam, kutakati kutakata dikena tom ta jam, ataka jam, ataka dimi takunta dikita takata jam, ataka jam, ataka dimi takunta dikita takata jam, ataka jam kita jam, kita takata dikita tom ta jam, taka jam, naka jam kita jam. Kita takata dikita tom ta jam, taka jam, naka jam kita jam, takatiku kita kita tom, kita tom ta jam, taka jam, naka jam kita jam, takatiku kita tom, kita tom ta jam, taka jam, naka jam kita jam, takatiku kita tom, kita tom. Sari saga sama padani sa sa ni da pa ma ga ri sari saga sama padani sa sa ni da pa ma ga ri sari
பத நீ சா சா நி த ப மகரி சரி சக சமா பத நீ சா சா நி த ப மகரி சரி சக சமா பத நீ சா சா நி த ப மகரி சரி சக சமா பத நீ சா சா நி த ப மகரி சரி சக சமா பத நீ சா சா நி த ப மகரி சரி சக சமா பத நீ சா சா நி த ப மகரி சரி சக சமா பத நீ சா சா நி த ப மகரி சரி சக சமா பத நீ சா சா நி த ப மகரி சரி சக சமா பத நீ சா சா நி த ப மகரி சரி சக சமா பத நீ சா சா நி த ப மகரி சரி சக சமா பத நீ சா சா நி த ப மகரி சரி சக சமா பத நீ சா சா நி த ப மகரி சரி சக சமா பத நீ சா சா நி த ப மகரி சரி சக சமா பத நீ சா சா நி த ப மகரி சரி சக சமா பத நீ சா சா நி த ப மகரி சரி சக சமா பத நீ சா சா நி த ப மகரி சரி சக சமா பத நீ சா சா நி த ப மகரி சரி சக சமா பத நீ சா சா நி த ப மகரி சரி சக சமா பத நீ சா சா நி த ப மகரி சரி சக சமா பத நீ சா சா நி த ப மகரி சரி சக சமா பத நீ சா சா நி த ப மகரி சரி சக சமா பத நீ சா சா நி த ப மகரி சரி சக சமா பத நீ சா சா நி த ப மகரி சரி சக சமா பத நீ சா சா நி த ப மகரி சரி சக சமா பத நீ சா சா நி த ப மகரி தனி சரி சனி சரி சரி கமகாரி சனி த பத நீ சரி சானி த ப நி த த ப ப மகரி சரி சக சமா பத நீ சா சா நி த ப மகரி தனி சரி சனி சரி சரி கமகாரி சனி த பத நீ சரி சானி த ப நி த த ப ப மகரி சரி சக சமா பத நீ சா
sa ni da pa ma ga ri sa ri sa ga sa ma pa da ni sa ni da pa ma ga ri sa ri sa ga sa ma pa da ni sa ni da pa ma ga ri sa ri sa ga sa ma pa da ni sa ni da pa ma ga ri ga ni da pa ma ga sa ri da ri sa ri ga ni da pa ma ga sa ri da ri sa ri ga ni da pa ma ga sa ri da ri sa ri ga ni da pa ma ga sa ri da ri sa ri ga ni da pa ma ga ma pa da ni da pa da ni sa ri ni sa da ni pa da sa ri ni sa da ni pa da ma pa ni sa da ni pa da sa ri sa ga sa ma pa da ni sa ri sa ga sa ma pa da ni sa ni da pa ma ga ri sa ga sa ma pa da ni sa ni da pa ma ga ri sa ga sa ma pa da ni sa ni da pa ma ga ri sa ga sa ma pa da ni sa ni da pa ma ga ri sa ri sa ni da pa pa ma ga ga ri sa ri ga ga ma pa pa da ni sa ri sa ri sa ni da pa pa ma ga ga ri sa ri ga ga ma pa pa da ni sa ri sa ni da ni da pa da pa ma ga ga ma pa pa da ni sa ni da ni da pa da pa ma ga ga ma pa pa da ni sa ni da ni da pa da pa ma ga ga ma pa pa da ni sa ni da ni da pa da pa ma ga ga ma pa pa da ma pa pa da ni ga ga ma pa pa da ma pa pa da ni sa ri ga ga da ni sa ri sa ga sa ri ma pa da ni sa ni pa da sa ni da pa ma ga sa ri sa ga sa ma pa da ni sa ni da pa ma ga ri sa ga sa ma pa da ni sa ni da pa ma ga ri sa ga sa ma pa da ni sa ni da pa ma ga ri sa ga sa ma pa da ni sa ga sa ma pa da ni sa ga sa ma pa da ni sa
The centerpiece, the Varnam, a dance that combines all aspects of dance in an explicit way without sacrificing the content of theme and sentiment, is the Varnam. There is an underlying strain of the longing of the human soul for the supreme. This is well brought out by a Naika or a heroine who longs for her lord and expresses her sentiments to her Sakhi or best friend. In this case, the heroine is lost as no one is within her earshot or has the patience to listen to her. The dancers will now come in and emote the various dramatization. The heroine spots a snow-white swan that sits in the cool pond nearby. She seeks to quench her agonized mind and approaches the swan to listen to her secrets and tell her message of love to her lord, in this case to Lord Muruga. The first verse directly addresses the swan. The lady struck by love is seeking a friend and tries to come close to the swan. The swan keeps wafting away, uncaring and elusive. She begs of the swan and tries to catch the bird. But the swan keeps playing hard to get and agonizes her further. The second verse says, "My very own lord has been mesmerized but by this other woman who has enslaved him. Seemingly it is Devayani, Muruga's first wife, who is complaining about Valli, the nomadic lady. She expresses anger and frustration at the same time. She is also filled with sorrow. In the hope of meeting him, she searches everywhere. She picks scented flowers and weaves them into a garland. She awaits his arrival. The flowers are now wilted. The swan takes note of her. The third verse reveals the swan's heart melting at her predicament. She asks, what is this other woman's charm and what is her cunning? Why has my lord left me? Now the swan sits face to face with her, ready to console her and ready to entertain this forlorn maiden. The fourth verse shows the heroine making excuses for her lord's wayward ways. What is his fault when she uses every trick in the book to entice him? I am upset by this turn of events. My dutiful lord has disappeared. Where and when shall I see him? When will he return? The swan now listens to her intently. The two of them face each other as best friends. ANNAME is a popular composition of the dance critic P.V. Subramaniam, popularly known as Subbudu. This Varnam is in Ragam Valaji set to AdiRagam. அன்னமே அருகினில் வா அந்தரங்க முழ்கு சொல்வேன் கேளடி
அந்தரங்கம் ஒன்று சொல்வேன் கேளடி அன்னமே அருகினில் வா அந்தரங்கம் ஒன்று சொல்வேன் கேளடி அன்னமே அருகினில் வா Tanong Takati Takata Dingla Tonga Ada Ada Ding Ge Adi Di Ada Ding Ge Tum Tum Ada Ding Ge Nam Nam Ada Ding Ge Ada Triketa To Ada Ding Ge Ada Triketa Ti Ada Ding Ge Ada Triketa Tum Ada Ding Ge Ada Triketa Nam Ada Ding Ge Ada Tat Ada Ding Ge Tit Tit Ta Ding Ge Tum Tum Ta Ding Ge Nam Nam Ta Ding Ge Ta Triketa To Ada Ding Ge Ta Triketa Ti Ada Ding Ge Ta Triketa Tum Ada Ding Ge Ta Triketa Nam Ada Ding Ge Ta Tat Ada Ding Ge Tit Tit Ada Ding Ge Tum Tum Ada Ding Ge Nam Nam Ada Ding Ge Ta Triketa To Ada Ding Ge Ta Triketa Ti Ada Ding Ge Ta Triketa Tum Ada Ding Ge Ta Triketa Nam Ada Ding Ge Ta Tat Ta Ding Ge Tit Ta Ding Ge Tum Tum Ta Ding Nam Nam Ta Ding Ge Ta Triketa Ta Ding Ge Ta Triketa Ta Ding Ge Ta Triketa Tum Ta Ding Ge Ta Triketa Nam Ta Ding Ge Ta Tat Ta Ding Ge Tit Ta Ding Ge Tum Tum Ta Ding Ge Nam Nam Ta Ding Ge Ta Triketa Ta Ding Ge Ta Triketa Ta Ding Ge Ta Triketa Tum Ta Ding Ge Ta Triketa Nam Ta Ding Ge Ta Tat Ta Ding Ge Tit Ta Ding Ge Tum Tum Ta Ding Ge Nam Nam Ta Ding Ge Ta Triketa Ta Ding Ge Ta Triketa Ta Ding Ge Ta Triketa Tum Ta Ding Ge Ta Triketa Nam Ta Ding Ge Ta Ta Ding Ge Tit Ta Ding Ge Tum Tum Ta Ding Ge Nam Nam Ta Ding Ge Ta Triketa Ta Ding Ge Ta Triketa Ta Ding Ge Ta Triketa Tum Ta Ding Ge Ta Triketa Nam Ta Ding Ge Ta Ta Ding Ge Tit Ta Ding Ge Tum Ta Ding Ge Nam Ta Ding Ge Ta Ta Ding Ge Tit Ta Ding Ge Tum Ta Ding Ge Nam Ta Ding Ge Ta Ding Ge Ta Ding Ge Ta Dit Ta Dit Ta Ta Keduk Ta Triketa Tum Dit Ta Dit Ta Dit Ta Keduk Ta Triketa Tum Ta Dit Ta Ta Dit Ta Keduk Ta Triketa Tum அன்னமே அருகினில் வா அந்தரங்கம் ஒன்று சொல்வேன் கேளடி 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 அன்னமே அருகினில் வா அந்தரங்கம் ஒன்று சொல்வேன் கேளடி
அன்னமே அருகில் வா. சொல்வேன் கேளடி எந்தனுக்கு சொந்தமான கந்தனை மயக்கி இயக்கி அடிமை கொண்ட 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 எந்தனுக்கு சொந்தமான கந்தனை மயக்கி எந்தனுக்கு சொந்தமான கந்தனை மயக்கி இயக்கி அடிமை கொண்ட என்னதான் மாயமோ எழுத சூதும் வாதும் நான் அருகிலேன் என்னதான் மாயமோ எழுத சூதும் வாதும் நான் அருகிலேன் என்னதான் மாயமோ எழுத சூதும் வாதும் நான் அருகிலேன் என்னதான் மாயமோ எழுத சூதும் வாதும் நான் அருகிலே என்னதான் மாயமோ எந்த சூதும் வாதும் நான் அருகிலே என்னதான் மாயமோ எந்த சூதும் வாதும் நான் அருகிலே என்னதான் மாயமோ எந்த சூதும்
வாதும் நான் அருகிலே என்னதான் மாயமோ எந்த சூதும் வாதும் நான் அருகிலே என்னதான் மாயமோ எந்த சூதும் வாதும் நான் அருகிலே என்னதான் மாயமோ கதக்கது குதக்கது கிண்ண தோம் ஜே குதக்க ஜே ஜன குத ஜன குதே குதக்க டிடி குதக்கிட்ட தக்கிட்ட ஜம் தா தரம் தகதா கதிம் தகதா தக்கிட்ட தகதா குஜே குதக்க ஜே ஜன குதக்க ஜன குதே குத ஜெட் குதக்கிட்ட தக்கிட்ட ஜம் தா தரம் தகதா கதிம் தகதா தக்கிட்ட தகதா குஜே குதக்கதா தஜம் தா ஜன குஜே குதக்கதா தஜம் தா குஜே குதக்கதா தஜம் தா தன குஜே குதக்கதா தஜம் தா குஜே குதக்கஜே குஜன குதக் ஜன குதே குதக்கதா கெடக்கு தரக்கிடு தும்தா குஜே குதக்கஜே குஜன குதக் ஜன குதே குதக்கதா அரக்கிட்ட தாத்தா திதி தொம் தொம் நம் நம் கெடக்கு தரக்கிடு தும் தாத்தா திதி தொம் தொம் நம் நம் கெடக்கு தரக்கிடு தும் தாத்தா திதி தொம் தொம் நம் நம் கெடக்கு தரக்கிடு தும் என்னதான் ஆயமோ எந்த சூதும் வாதும் நான் அறியிலேன் தன்னை மறந்து தன் போக்கினில் போய் தழுக்கில் மயங்கி தவறிவிட்டார் கடமை தன்னை மறந்து தன் போக்கினில் போய் தழுக்கில் மயங்கி தவறிவிட்டார் கடமை தன்னை மறந்து தன் போக்கினில் போய் தழுக்கில் மயங்கி தவறிவிட்டார் கடமை தன்னை மறந்து தன் போக்கினில் போய் தழுக்கில் மயங்கி தவறிவிட்டார் கடமை தன்னை மறந்து தன் போக்கினில் போய் தழுக்கில் மயங்கி தவறிவிட்டார் கடமை தன்னை மறந்து தன் போக்கினில் போய் தழுக்கில் மயங்கி தவறிவிட்டார் கடமை தன்னை மறந்து தன் போக்கினில் போய் தழுக்கில் மயங்கி தவறிவிட்டார் கடமை தன்னை மறந்து தன் போக்கினில் போய் தழுக்கில் மயங்கி தவறிவிட்டார் கடமை தன்னை மறந்து தன் போக்கினில் போய் தழுக்கில் மயங்கி தவறிவிட்டார் கடமை தன்னை மறந்து தன் போக்கினில் போய் தழுக்கில் மயங்கி தவறிவிட்டார் கடமை கத பக ச கசரி தனி சகச சக பத நீத பபத பக சனி தகத பக ச கசரி தனி சகச சக பத நீத பபத பக சனி த நீ சகச நீ சக சக பக சனி த கக சனி சனி த நீத பக சனி நீ சக சனி சக சக பக சனி த கக சனி சனி த நீத பக சனி சன்னமே அருகிவா அந்தரங்கம் ஒன்று சொல்வேன் கேளடி அல்லமே அருகிவா என்னதான் கண்டாரோ வந்த கள்ளி வள்ளியிடம் என்ன தூபம் போட்டாளோ அந்த பாவை இவரிடம் என்னதான் கண்டாரோ அந்த கள்ளி வள்ளியிடம் என்ன தூபம் போட்டாளோ அந்த பாவை இவரிடம் என்ன குலம் என்ன பிற பொன்றையுமே பாராமல் என்னை விட்டு சென்றாரே சின்னத்தனமாகவே என்ன குலம் என்ன பிற பொன்றையுமே
பாராமல் என்னை விட்டு சென்றாரே சின்னதனமாகவே என்னதான் கண்டாரோ அந்த கள்ளி வள்ளியிடம் என்ன ரூபம் போட்டாளோ அந்த பாவை இவரிடம் என்ன குலம் என்ன பிற பொன்றையுமே பாராமல் என்னை விட்டு சென்றாரே சின்னதனமாகவே அன்னமே அந்தரங்கம் ஒன்று சொல்வேன் கேளடி அன்னமே 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 அருகினில் வா வரட்டும் வரட்டும் வழி செய்கிறேன் எந்த மணாளன் இன்றிங்கு வரட்டும் வரட்டும் வழி செய்கிறேன் எந்த மணாளன் இன்றிங்கு வரட்டும் வரட்டும் வழி செய்கிறேன் எந்த மணாளன் இன்றிங்கு வரட்டும் வரட்டும் வழி செய்கிறேன் எந்த மணாளன் இங்கு வரட்டும் வரட்டும் வழி செய்கிறேன் எந்த மணாளன் இங்கு வரட்டும் வரட்டும் வழி செய்கிறேன் வரட்டும் வரட்டும் வழி செய்கிறேன் எந்த மணாளனில் இங்கு 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 வரட்டும் வரட்டும் வழி செய்கிறேன் எந்த மணாளன் இங்கு வரட்டும் வரட்டும் வழி செய்கிறேன் எந்த மணாளனில் இங்கு வரட்டும் வரட்டும் வழி செய்கிறேன் எந்த மணாளனில் இங்கு பத நீ சனித சாணி தப பத பத நீ சனித சாணி தப பத பத நீ சனித சனி நித பதனி வரட்டும் வரட்டும் வழி செய்கிறேன் எந்த மணாளனில் இங்கு வரட்டும் வரட்டும் வழி செய்கிறேன் வேடம் வேடம் தரித்து வேட்டை ஆட சென்றவர் வேடன் வேடம் தரித்து வேட்டை ஆட சென்றவர் வேடன் வேடம் தரித்து வேட்டை ஆட சென்றவர் வரட்டும் வரட்டும் வழி செய்கிறேன் எந்த மணாளனில் இங்கு வரட்டும் வரட்டும் வழி செய்கிறேன் எந்த மணாளனில் இங்கு
gani da pa ga sa sa ni sa ga ga pa ga pa da ni sa ga pa ga sa ni da pa ga pa ga ni da pa ga sa sa ni sa ga ga pa ga pa da ni sa ga pa ga sa ni da pa ga ni da pa ga sa sa ni sa ga pa ga pa da ni sa ga pa ga sa ni da pa ga pa வரட்டும் வழி செய்கிறேன் எந்தன் மணாளனில் இங்கு வரட்டும் வழி செய்கிறேன் வீடு வச்சு பின்னாலே வீடு பார்க்க செல்ல போய் பேடராஜன் வந்ததுமே வேங்கை மரமானவர் வீடு வச்சு பின்னாலே வீடு பார்க்க செல்ல போய் பேடராஜன் வந்ததுமே வேங்கை மரமானவர் வீடு வச்சு பின்னாலே வீடு பார்க்க செல்ல போய் பேடராஜன் வந்ததுமே வேங்கை மரமானவர் வரட்டும் வழி செய்கிறேன் எந்தன் மணாளனில் இங்கு வரட்டும் வழி செய்கிறேன் தனித பக பசக பத நீ சத நித பத பக பத தனி சக சனி நித பத பக சக சானித கத தனி சாபத நித தனித பத பக பத வரட்டும் வழி செய்கிறேன் எந்தன் மணாளனில் இங்கு வரட்டும் வழி செய்கிறேன் தாபம் தணியாமல் மீண்டும் அங்கு சென்று தள்ளாடி விருத்தன் போல் எழுந்து தினையை தின்று தாகம் எழுந்து தவிக்கிறார் போலவே நடித்து தயவாய் நீர் தந்த வஞ்சியை தழுவ பார்த்து தோற்றவர் தாபம் தணியாமல் மீண்டும் அங்கு சென்று தள்ளாடி விருத்தன் போல் நின்று தினையை திழுதாக நின்று தவிக்கிறார் போலவே நடித்து தயவாய் நீர் தந்த வஞ்சியை தழுவ பார்த்து தோற்றவர் தாபம் தணியாமல் மீண்டும் அங்கு சென்று தள்ளாடி விருத்தன் போல் நின்று தினையை தீழ்ந்ததாக மீழ்ந்து தவிக்கிறார் போலவே நடித்து தயவாய் நீர் தந்த வஞ்சியை தழுவ பார்த்து தோற்றவர் வரட்டும் வழி செய்கிறேன் எந்தன் மணாளனில் இங்கு வரட்டும் வழி செய்கிறேன் எந்தன் மணாளனில் இங்கு சாநீத பத பக சக பக பத பத நிசா சாநீத பத பக சக பக பத பத நிசா நிசக சாநீத நிச சாநீத பக பக சாநீத நிசக சாநீத நிச சாநீத பக பக சாநீத நீசக பக சனித நீசக பக சக நீசக பக சனித நீசக பக சக சக சனி சனித நித ப நீசக சனித சானித பக பத நீ வரட்டும் வழி செய்கிறேன் எந்தன் மணாளனில் இங்கு வரட்டும் வழி செய்கிறேன் ஆனை முகத்தோனிவா அருமை அண்ணனே நிவா ஆனை முகத்தோனிவா அருமை அண்ணனே நிவா அரிய வள்ளி அடையதற்கொரு வழி செய்யவா அரிய வள்ளி அடையதற்கொரு வழி செய்யவா ஆனை போல ஆடிவா விரைந்தோடிவா விரகம் தீர்க்கவானி வா ஆனை போல் ஆடிவா
விரைந்தோடி வா விரகம் தீர்க்கவானி வா கருணை கொண்டு நீ என்மேல் இறங்கி இக்கணமே ரக்ஷணமே என்றவர் வரட்டும் வரட்டும் வழி செய்கிறேன் எந்தன் மணாளன் நின்றிங்கு வரட்டும் வரட்டும் வழி செய்கிறேன் எந்தன் மணாளன் நின்றிங்கு வரட்டும் வரட்டும் வழி செய்கிறேன் எந்தன் மணாளன் நின்றிங்கு வரட்டும் வரட்டும் வழி There will be a short intermission, after which we'll meet for the second part of tonight's recital. Thank you. Radhika is dancing in happy anticipation in the Vrindavana forest, awaiting her Lord Krishna. The two of them are inseparable, and pages of various composers express this theme of immortal love between the two. Here we see Radha seeing Krishna flirting with other women and playing enchanting tunes in the flute to entertain them. She is rightfully angry. She expresses this anger by asking him to leave her alone and not to bother to come after her. She flicks off his pleading hands and walks away. Krishna says, "Ah, well, if you don't talk to me and continue to pose angry, why, I too can be angry with you. You make me wait for hours. I too will not talk to you, for I am angry." Here the Gopika is perplexed. Radha is angry, Krishna is angry. And now look at the Vrindavana forest. All of Vrindavana is woebegone in a state of sorrow and dejection. The humming of the bees is no longer heard. The cooing birds fly away from each other. Even the climbing vines undo themselves and fall down wilted. The dancing peacock sits with its plumes folded. What can we do to get these lovers together? Radha splashes water in anger. Krishna throws a twig from the tree in anger. She sits facing one way while he sits facing another. After a few hours, the forest air lightens as the breeze blows from the sandalwood mountains, bringing fresh scents and fresh hope. Krishna comes close to Radha. She is unable to resist him. The two dance in joy and leave Vrindavana together, leaving us all to guess what happens next. RUSLI Radha, a Marathi masterpiece by composer Sri Rangeshwara in Ragam, set to AdiRagam. And this dance will be performed by Prisha.
रुसली राधा रुसला माधव रुसले गोकुळ रुसली राधा रुसला माधव रुसले गोकुळ सारे 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 रुसले गोकुळ सारे रुसली राधा रुसला माधव रुसले गोकुळ सारे रुसले गोकुळ सारे रुसली राधा रुसला माधव रुसले गोकुळ सारे रुसले गोकुळ सारे रुसली राधा रुसला माधव रुसले गोकुळ सारे रुसले गोकुळ सारे कुंजवनी लतिकाही रुसल्या कुंजवनी लतिकाही रुसल्या तरवरी जड अनुरागे रुसले गोकुळ सारे कुंजवनी लतिकाही रुसल्या कुंजवनी लतिकाही रुसल्या कुंजवनी लतिकाही रुसल्या तरवरी जड अनुरागे रुसले गोकुळ सारे कुंजवनी लतिकाही रुसल्या तरवरी जड अनुरागे रुसले गोकुळ
गोकुळ सारे किती काळ असा 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 तरुणीय बोला रुसले बेसली मोहन राधा किती काळ असा तरुणीय बोला रुसली बेसली मोहन राधा कोणी बधावे आदि न कळे 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 रुसले गोकुळ सारे रुसली राधा रुसला माधव रुसले गोकुळ सारे रुसले गोकुळ सारे रुसली राधा रुसला माधव रुसले गोकुळ सारे नाचिके आए नटखट गिरिधर. Sweet is this little gopika that expresses a lofty theme of how Nandalala danced. How did he dance? His bells tinkled and his flute played. Even the bells attached to the flute softly shook in joy. He is Giridhar, the lord of sustenance, who saved Gokula from the wrath of Indra by lifting the Govardhana mountains. Now he plays the role of a cowherd. He dances in the forest with joy and carefree abandon. The Gopika shivers in joy as she imagines his dance, saying, "My entire being is in mesmerized state of wonderment created by this, and my heart is fully aflutter and knocks in loud roars of dhadak dhadak. Nachike aaye, natakhat, naughty Giridhara." And this item is a composition of Srimati Ambujam Krishna in Ragam Basant, set to Adita.
नाच के आए नाच के आए श्याम नाच के आए गिरिधर नाच के आए नटखट 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 गिरिधर नाच के आए गिरिधर ढूंढ मुझे उन आगे नाचे 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 धड़क धड़क मेरे दिल भी 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 नाचे नाच के आए नटखट गिरिधर नाच के आए नटखट गिरिधर नाच के आए नटखट गिरिधर मोर मुकुट के घुंघरू नाचे मोर मुकुट के घुंघरू नाचे मोर मुकुट के घुंघरू नाचे मोहन मुस्कान मुँह पे नाचे मोर मुकुट के घुंघरू नाचे
मोहन मुस्कान मुँह पे नाचे, मोहन मुस्कान मुँह पे नाचे, बांसुरी बोली बांसुरी बोली, सरे गमा बांसुरी बोली, सरे गमा बांसुरी बोली, सरे गमा मगरे सा, बांसुरी बोली, सरे गमा बांसुरी बोली, सरे गमा बांसुरी बोली, सरे गमा बांसुरी बोली, सरे गमा पाव के पायल रूम झूम पाव के पायल रूम झूम नाच के आए नटखट गिरिधर, नाच के आए नटखट गिरिधर, नाच के आए नटखट गिरिधर, नाच के आए गिरिधर। The final number will be the Tillana. A Tillana creates a beautiful resonance of repetition that forms the grand finale. The dancers are lost in the art of measured movement and creation of artistic movements and alluring poses. The ending verse pays a tribute to Tillai Parameshwara, who danced to delight the gods and humans alike, and to the accompaniment of celestial music. This item, Tillana, is in Ragam Hindolam. I'll call it Ragam Malike as the Charanam goes into other ragas. In Adi Talam, a composition of Padma Shri K. and Dandayudhapani Pillai. This will be followed by a prayer to spread auspiciousness to everyone. Composition of late Pandit Ravi Shankar. Bhumi Mangalam, Udaka Mangalam, Agni Mangalam, Vayu Mangalam.
Gaganamangalam, the Panchabhutas are covered, earth, water, fire, wind and sky. And also Mangalam or auspiciousness to all the world, Jagat Mangalam, to the sun and moon, Surya Chandra, to our life force, Jiva, to our mind, steady minds, stay sane minds, Manon Mangalam, to our healthy bodies, Deha Mangalam, and to our spiritual soul, and this is Atma Mangalam. And this will be the conclusion. With the Mangalam, we will complete the Arangetram. Dim ta na 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 dim 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 dirana na dirana dim ta na 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 dim 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 dirana tillana ta jam jam na dirana dim ta na 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 dim 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 dirana tillana ta jam jam na dirana dim ta na 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 dim 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 dirana tillana ta jam jam na dirana dim ta na 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 dim 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 dirana tillana ta jam jam na dirana dim ta na 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 dim 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 dirana tillana ta jam jam na dirana dim ta na 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 dim 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 dirana tillana ta jam jam na dirana dim ta na 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 dim 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 dirana tillana ta jam jam na dirana dim ta na 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 dim 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 dirana tillana ta jam jam na dirana dim ta na 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 dim 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 dirana tillana ta jam jam na dirana dim ta na 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 dim dim dirana tillana ta jam jam na dirana dim ta na 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 dim dim dirana tillana ta jam jam na dirana dim ta na 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 dim dim dirana tillana ta jam jam na dirana dim ta na 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 dim dim dirana tillana ta jam jam na dirana dim ta na 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 dim 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 dirana tillana ta jam jam na dirana dim ta na 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 dim 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 dirana tillana ta jam jam na dirana dim ta na 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 dim 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 dirana tillana ta jam jam na dirana dim ta na 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 dim 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 dirana tillana ta jam jam na dirana dim ta na 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 dim dim dirana tillana ta jam jam na dirana dim ta na 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 dim dim dirana tillana ta jam jam na dirana dim ta na 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 dim dim dirana tillana ta jam jam na dirana dim ta na 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 dim dim dirana tillana ta jam jam na dirana dim ta na 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 dim 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 dirana tillana ta jam jam na dirana dim ta na 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 dim 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 dirana tillana ta jam jam na dirana dim ta na 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 dim 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 dirana tillana ta jam jam na dirana dim ta na 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 dim 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 dirana tillana ta jam jam na dirana dim ta na 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 dim 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 dirana tillana ta jam jam ta na 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 dim 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 dirana tillana ta jam jam na dirana dim
தானனன தீம் 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 தீரன தில்லானத ஜம் ஜம் தனதிரன தீம் தானனன தீம் தீம் தீரன தில்லானத ஜம் ஜம் தனதிரன தீம் தானனன தீம் 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 தீரன தில்லானத ஜம் ஜம் தனதிரன தீம் தானனன தீம் தீம் 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 ஜம் ஜம் தனதிரன தரிகிடதும் தரிகிடதும் தும் தரிகிடதும் தரிகிடதும் நா தரிகிடதும் தும் தரிகிடதும் தாதரிதும் தரிதிரி திரிதானி நா தரிகிடதும் தரிகிடதும் தும் தரிகிடதும் தரிகிடதும் நா தரிகிடதும் தும் தரிகிடதும் தாதரிதும் தரிதிரி திரிதானி தத்தடாங்கு தித்தடாங்கு தடாங்கு தகதி குததிகிடதும் தி தீம் தகதி குததிகிடதும் தி தீம் தகதி குததிகிடதும் தி தானனன தீம் தீம் தீரன தில்லானத ஜம் ஜம் தனதிரன தீம் தானனன தீம் 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 ததிரன தில்லானத ஜம் ஜம் தனதிரன தாளமேள ஜதியோடு ஆடும் என்னை ஆளவாரும் ஜெகதீஷா தாளமேள ஜதியோடு ஆடும் என்னை ஆளவாரும் ஜெகதீஷா உனது தாழ்பணிந்து கலையோடு வாழ வரம் தாரும் தில்லை பரமேஷா தாழ்பணிந்து கலையோடு வாழ வரம் தாரும் தில்லை பரமேஷா தினமும் தாளமேள ஜதியோடு ஆடும் என்னை ஆளவாரும் ஜெகதீஷா உனது தாழ்பணிந்து கலையோடு வாழ வரம் தாரும் தில்லை பரமேஷா சாகரி சதரி சதப சதபகரி சா கரிக தபத கரிக தாம் தரித ஜம்ரி சதபதம் தகிதீம் கரிக தபத கரிக சாசா நிர மத சனி நித மகம நிரத மகரி சனி சக மகமதரி கஜே குத ஜனம் தனி நித மகம நிஜேம் ஜேம் குத கஜம் மக மதனி தீம் ததரி ததோ கம பரிரி சந்தன குணா குதானி காமரிரி சாத குங்கு தரி தனிரி தரி ரோம் மக நித மத தீங்கிண தோம் கம பதனி தீம் தானன தீம் 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 தரி தில்லானத ஜம் ஜம் நதிரன தீம் தானனன தீம் 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 ததிரன தில்லானத ஜம் ஜம் நதிரன தீம் தானனன தீம் 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 ததிரன தில்லானத ஜம் ஜம் நதிரன தீம் தானனன தீம் 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 ததிரன தில்லானத ஜம் ஜம் நதிரன தீம் தில்லானத ஜம் ஜம் நதிரன தீம் தில்லானத ஜம் ஜம் நதிரன தீம் மங்களம் பூமி மங்களம் உதக மங்களம் உதக மங்களம் அக்னி மங்களம் அக்னி மங்களம்
अग्निमङ्गलम् उदकमङ्गलम् अग्निमङ्गलम् अग्निमङ्गलम् वायुमङ्गलम् वायुमङ्गलम् भूमिमङ्गलम् भूमिमङ्गलम् उदकमङ्गलम् उदकमङ्गलम् अग्निमङ्गलम् अग्निमङ्गलम् वायुमङ्गलम् वायुमङ्गलम् गगनमङ्गलम् गगनमङ्गलम् सूर्यमङ्गलम् सूर्यमङ्गलम् चन्द्रमङ्गलम् चन्द्रमङ्गलम् जगत्मङ्गलम् जगत्मङ्गलम् जीवमङ्गलम् जीवमङ्गलम् देहमङ्गलम् देहमङ्गलम् मनोमङ्गलम् मनोमङ्गलम् आत्ममङ्गलम् आत्ममङ्गलम् सर्वमङ्गलम् भवतु 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 सर्वमङ्गलं भवतु 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 सर्वमङ्गलं भवतु 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 ॐ भूमिमङ्गलं भूमिमङ्गलं उदकमङ्गलं उदकमङ्गलं अग्निमङ्गलम् अग्निमङ्गलं वायुमङ्गलं वायुमङ्गलं गगनमङ्गलं गगनमङ्गलं सूर्यमङ्गलं सूर्यमङ्गलं चन्द्रमङ्गलं चन्द्रमङ्गलं जगत्मङ्गलं जगत्मङ्गलं जीवमङ्गलं जीवमङ्गलं देहमङ्गलं देहमङ्गलं मनोमङ्गलं मनोमङ्गलम् आत्ममङ्गलम् आत्ममङ्गलं सर्वमङ्गलं भवतु 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 सर्वमङ्गलं भवतु 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 सर्वमङ्गलं भवतु 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 ॐ भूमिमङ्गलं भूमिमङ्गलं उदकमङ्गलं उदकमङ्गलम् अग्निमङ्गलम् अग्निमङ्गलं वायुमङ्गलं वायुमङ्गलं गगनमङ्गलं गगनमङ्गलं सूर्यमङ्गलं सूर्यमङ्गलं चन्द्रमङ्गलं चन्द्रमङ्गलं जगत्मङ्गलं जगत्मङ्गलं जीवमङ्गलं जीवमङ्गलं देहमङ्गलं देहमङ्गलं मनोमङ्गलं मनोमङ्गलं आत्ममङ्गलं आत्ममङ्गलं सर्वमङ्गलं भवतु 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 सर्वमङ्गलं भवतु 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 सर्वमङ्गलं भवतु भवतु भवतु
Oh, hello. Okay. Good evening, everybody. We just want to take 5 minutes to celebrate this momentous occasion. Congratulations to Vishal Ramani ji for her 300th Arangetram. An artistic journey which has been arduous and at the same time awesome for 40 plus years, crossing yet another milestone today, the 300th Arangetram. First one with Shashikala Bhatt in 1982, 41 years back. Coming here as a young wife of a NASA scholar and scientist, Swayambhu Ramani, leaving her loved ones behind, which she could come to terms with. But the inner pining of the art which was deep within her as a true soulmate required avenues of expression. Within a small time and a little community that was here at that time, she performed in Stanford University once, and the opportunities were far and few. Watching her perform, a few interested parents from Indian community approached her if she could teach their kids. So she found the channel to express her boundless creativity. Is it clear in the first place? Did I say arduous? Yet the journey was and is challenging and painful and pleasure at the same time, in a mixed with proper proportion, I think, which is also a true reflection of a normal life for anybody. Here to celebrate the significant accomplishment of Vishalji, a lady of grit and conviction, compassion and strict posture with her students for proper code of conduct. She is an entrepreneur and a true artist and trendsetter, a lady we all look up to for the inspiration and tireless work. Here is Vishal Ramani. Normally, I call her extempore queen. I'm going to change it today. She is extempore empress. Welcome, Vishalji. Small token of Give this to you guys. A small announcement. We would have a grand gala event celebrating the end of season for Meenakshi Kalyanam, which is on August 20 at Mission City Center of Performing Arts in Santa Clara. So we will have a grand event then celebrating this entire season and entire journey of Vishal Auntie. Thank you so much, Auntie. Congratulations once again. And congratulations, Prisha and Stuti. Heartily congratulations, Auntie. Congratulations to the parents. They worked harder than I shouldn't say the children. It's never possible to do an Arangetram without being a taskmaster. And as much as they dance, every nerve in me for the 300 Arangetrams, every single pulse beat goes with them, and I'm just like driving them there.
But nothing would be possible without all the entire team here. Ashok ji, who has supported me every step of the way, and the audience of Bay Area that have accepted me, particularly Shri Kripa. Under the Shri Kripa banner, we strive for excellence. When I say we strive for excellence, excellence is something that is always elusive. Perfections cannot just like that come. It has to be imperfect at the beginning. Many of the students who go through the Arangetram in Shri Kripa, 100% certain that every moment, every one of them listens to music or a musical beat, automatically taps her foot and starts thinking about dance. The imagery of dance is not just something that is earthly, but it is ethereal, something that really falls upon us from somewhere else. There is some kind of an inspiration that comes from outside the world. To be able to become a master of a stage is after all just an ascension to a platform that is higher than where you are seated. Whether you dance over there or whether you dance over here, the dance should be the same. But the stage kind of magnifies you and kind of microscopically looks at you. And it's a stunning experience. Once you breathe the air of a stage or feel the floor of the stage, Bhumi Mangalam, Udaka Mangalam, all the different forms of auspiciousness falls upon you. All of a sudden you feel every beat is in you, within you. Man's heartbeat, pulse beat, everything stems from that. Without our being aware, we are always doing the nadays. Nadays are not something uncommon to man. So we walk, whether we walk in 1, 2, 3, 4 even beats, or we go 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, or we stop, 1, 2, 3, stop, 1, 2, 3, stop, 1, 2, 3. We are actually doing the different nadays. And this is evident in a musician's singing, when he sings in various nadays. And similarly, for dancers, it is one of the most important things. What really we try to achieve in Shri Kripa is to make them understand the nadays. So when you talk about it, you say a Tillana, which is an 8-beat rhythmic measure, should it really be 8-beat all the way even, takadimi, 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 and so on. But it could also be into takita, 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 which would make it into 3, 3, 3, 3. And then you have to add a 4 to make it 16. So we teach them the numbers, and that's where we begin. Even some of the youngest students in Shri Kripa and some of my oldest students who have been my youngest students at some point will remember this, that in the classroom there is a chalkboard that we use, or whatever board or paper, and I reiterate this point again and again and again and again. It is a scary appearance, a feeling to come on a stage and to exhibit that for the first time. However, once done, this is going to continue and continue them in the path of dance is my very real ardent hope. And I'm hoping that somewhere, wherever those 300 hearts are beating, will remember me, will remember the halls of Shri Kripa, the classrooms of Shri Kripa, the various values we have tried to instill. One of the most important values that I instill in the students is timeliness, decorum in the classroom, no drinking water unless it's a very hot day, no going to the bathroom, no chatting, no standing and just loitering, making sure that you're in the classroom, not playing outside, but coming inside and in the classroom, experiencing the classroom. Also to not just experience your classroom, but every classroom possible. Because dance or exhibition is after all a collective experience. It is not something where you remove yourself away and walk away and think that it's going to fall upon you. It's a lot of rigor, a lot of practice.
And I don't like the word practice. They all know that. I don't like that word at all, because practice is not something that we have to keep telling them to do. Practice happens because you want to be perfect. If you want to be perfect, practice happens. Practice is something that is expected of you, but that's up to you. If you don't want to practice, don't be perfect. Be imperfect, that's fine. After all, every imperfect cloth is ironed. So let's iron those clothes, let's starch them, make sure that they are ready and they are able to really make themselves perfect by practicing. Practice is not preaching. Preaching is something else. Preach, I can keep on doing. Am I practicing? Well, I live and breathe dance. That's a different matter. But are you doing that? Well, or are you looking for glories? Truly speaking, I'm not seeking glories at all. 300 is a number that just slips by you. Maybe I'm meant to do 400 or maybe not. Where we stop, when we stop, we don't know. Only the Creator knows. However, each time I stand on the platform and I say to my students, congratulations, I mean it from the bottom of my heart. Perfect or imperfect, mistakes or no mistakes, once you have performed, that is the final. After that, there is no apology. You walk proudly and you improve yourself. And that is the policy of Shri Kripa. I'm absolutely thankful to God for giving me a sense of understanding of what perfection means. Thank you all for being there in this journey with me, and thank every one of you for walking by me and feeling my pulse beat. I'm a dancer. I'm a dancer all the way. I'm a singer even in my dreams. I'm always thinking Nataraja, always feeling, even in my work, I'm feeling His presence in me. Thank you all, the family of Shri Kripa, for being here. Congratulations to these two children. I'd like to present them with the plaque. When two of them dance, they have two heads, 4 eyes. And then when one remembers that she has to do her namaskaram and she has to look at the audience and walk, and one does not remember and walks straight to the artist, both of them are right. Neither of them is wrong. However, one gets angry with the other. And that's very evident. And she comes mumbling, and then she comes over, and then she stands here and says, as soon as we came here, drumbeat or not, Auntie said to do the namaskaram. So why aren't you doing your namaskaram? So all this is abhinaya. Abhinaya is not just something that you learn from books, but abhinaya is seen in every aspect of their dancing. Are you angry with me? No. She's smiling. Okay, you're okay? Okay, Prisha Stuti. Prisha and Stuti, I want you to go a long way. This is only a beginning. This is only a small dent. You need to really, really walk, work, and strive to do better and better in dancing by attending every classroom. Let your parents party. Come into Shri Kripa. I'm your neighbor. I've left my home and 48 children alone in the kitchen in starving condition with nothing but gingerbread left. So I come here all the way to Saratoga. So do it. Look at me straight in the eye. Do it again and again. Thank you. Prisha, that's right. I give you this. Stuti. All my heart glowing with this. Right.
Thank you. Yeah, we would like to take this opportunity to thank Guru Vishal Ramani. So, Auntie, can you please come back on the stage? Auntie? Auntie, can you please come back on the stage? Auntie, thank you so much for guiding the kids. Yes, to see them because now is when they have become Yeah. beautiful dancers. They have this one influencing the other. We should really get that. Yes, yes, absolutely. Thank you, Auntie. Sir Kaushik? Ashok sir. Oh, Ashok sir. Ashok sir. Sir Kaushik, please. Yeah. Thank you, Kaushik sir. Thank you so much, Kaushik sir. Sir. Oh. Senthil sir. Thank you so much, sir, for hours of practice. Yeah. Thank you. Ganesh sir. Ganesh sir. I missed up the cards, but you guys can start. You can start. We just mixed and matched. Yeah. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you so much. Keshav sir. Yeah. Thank you so much, sir, for hours of practice. Excellent. Sir, we mixed up the cards. So name, so you can start. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. So somebody has your card. Ashok sir. Ashok sir. Thank you so much, sir. My pleasure, sir. That's good. I hope the children continue. Yeah, of course. Will. Yes, absolutely, sir. So we will take this opportunity for the kids to say a note of thank you to everyone. Prisha, do you want to say a few words? Yeah, first of all, I would like to thank you all for being here today to celebrate my Arangetram and Stuti's Arangetram too. It was so exciting to perform in front of all of you. Today was a very special day because it was a new point in my Bharatanatyam journey. I know that the first half of this performance was flawed, but that was okay because it helped us pinpoint the problems and overcome them together, making the second half better than I would have expected. Practice is key, and without it, there wouldn't be a performance. But confidence and communication are also key, and that is what makes a performance great. So I am so grateful that I had the opportunity to learn that firsthand and make the most of it. I want to start by expressing my gratitude to Auntie. Thank you, Auntie, for being such an inspiration and mentor. You've taught me with so much love, patience, and care. You always encouraged me, even when it was really tricky. Your dedication to teaching me Bharatanatyam is something that I'm really thankful for.
I also want to thank my parents for their love and support. They've been with me every step of the way, and without them, I wouldn't be standing here. I'd also like to thank all my grandparents for always sharing our love and culture. Your blessings mean a lot to me. I also want to thank the musicians. Without them, today wouldn't have been interesting, and their talents were truly amazing to witness. They helped me so much when practicing. I also want to take a moment to acknowledge all of the volunteers, and Neeti Auntie for doing our makeup, Funny Uncle for doing the videography, Naveen Uncle for doing the photography, and everyone helping backstage and whatnot. Thank you guys so much. And of course, thank you to all of the family, friends that came here today. I'm so happy to have shared this experience with you. So once again, thank you all for being there and supporting us. I would like to thank, so first of all, I'm going to thank everybody here today. So next, I want to thank my parents. They pushed Prisha and I this far, and also were the first people to introduce Prisha to Bharatanatyam. When I started Bharatanatyam, I saw Prisha doing Bharatanatyam, and I wanted to join. So thank you to my parents, and I also want to thank all of the volunteers who are here today. They are backstage, or they also might be in the audience. So I want to thank you guys. I also want to thank the musicians. They produced really beautiful music today, so I kind of want you to clap for them too. Thank you. And also, I also want to thank my friend, who's probably somewhere, I hope. If you're there, Aishwarya, then I thank you that you came and took time out of your day on Friday just to see me practice and give feedback. And and saving the best for last, I want to thank Guru Vishal Ramani, who we call Auntie. So thank you, Auntie. Thank you everyone for showing the support for Prisha and Stuti's Arangetram, for coming here, cheering for the kids. Thank you, Auntie. Thank you, musicians. Thank you, Ashok sir. Thank you, all the volunteers who are working. You have no idea how much, what all is going on in that booth and in backstage. Thank you, everyone. So we are really thank you. And it has been a blessing to see these girls grow up. And I am so proud. I can tell today. I think it was a blessing for me to sit there and see them perform. I think my life's mission is accomplished. I am done. So. Thank you everyone. So several years back, I came to this country with few dollars in my pocket. Wait a minute. Looks like somebody has been playing around with my speech here. So I'm just going to speak from my heart now. So first of all, thank you so much, Prisha and Stuti, for such a beautiful performance. And then as a parent, it has been truly a blessing to watch them grow and realize their potential. I still remember the first day when Prisha went to middle school. She learned from her friends that there is this advanced band, and if you get to go there, then you get to go to Disneyland and you get to perform there. And that day she kind of set a goal for herself that she will get there and she's going to perform in Disneyland. So 3 years, she went through multiple rounds of auditions, several ups and downs. It was not really a smooth ride, but her determination was really commendable. She eventually got there, and then she performed at Disneyland. And this was a 3-year long journey only.
And it was only a glimpse of her determination. So I remember the first time I took her to a similar Arangetram performance when she was only 5 years old. And then that day, she told me, Daddy, someday I'm going to do it. I'm going to do the same thing. And I'm very glad that day finally came today. So congratulations, Prisha. And for Stuti, all I can say is she can do pretty much anything that she sets her mind to. Forget about the word impossible. I haven't seen the word difficult in her dictionary. She wants to do something and she just does it. And at times her logic is very simple. If Prisha can do it, then so can she. In her mind, there is no age gap between Prisha and Stuti. So thank you so much, Prisha and Stuti. I also want to take this opportunity to thank Guru Vishal Ramani. She has not only been teaching kids the basics of Bharatanatyam, but she has also been passing down the cultural values, the traditional values. So thank you so much, Auntie. I also want to thank all the musicians. They have spent hours and hours of rehearsal with the kids, so that prepared them for today. And I would also like to take this opportunity to thank all the parent volunteers. There is so much that goes behind this stage on that booth to make this event successful. And we are so lucky to have all these volunteers who came on the rehearsal day for 5-6 hours, and then again today to make it a success. Back in India, they say that it takes a village to raise a kid. And we are so glad that when we look around us, we find that village. I also want to thank our family who has been there whenever we want them. They are around us. We want to thank our friends who have been volunteering, outside and then again here. You must have come across them today as well. And then last but not the least, I would also like to thank all of you for coming here and supporting Prisha and Stuti. So thank you. Thank you, everyone.